Dear students, welcome all of you once again to English Language and Literature classes meant for Semester 2 BA English and Communicative English. In this video, we are discussing one of the important topics in the chapter Romantic Age, which comes in module number 4. The topic that is going to be discussed in this video is the novel in the Romantic period. ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടത്തിലെ നോവൽ എഴുത്തിനെ പറ്റിയാണ്. സോ വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓഫ് ദ റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡ്, you can see that the Romantic age had its share of luminaries in the genre of novels too. You can find a great novelists who have contributed greatly for novel genre in the English literature. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ നോവൽ സാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം സംഭാവന ചെയ്ത എഴുത്തുകാരെ നമുക്ക് റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. So, two important writers who have contributed for novels in this period are Jane Austen and Sir Walter Scott. The two important names you need to note down are Jane Austen and Walter Scott. So this topic is very important because several questions can be asked for your examination from this area. So you need to give required importance and attention to this topic. ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക, വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. So the two important writers in this period are Jane Austen and Walter Scott. So about the two writers, Jane Austen, she popularized the domestic fiction. So when you think about Jane Austen, what you need to notice is the domestic fiction, a characteristic fiction which was written by Jane Austen was the domestic fiction. Jane Austen എഴുതിയ എഴുത്തുകളെ അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകളെ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. സോ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ട്, he fictionalized history. He fictionalized the history of his time. തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് ഫിക്ഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ലോകമാണ്. So they are the two important novelists in the Romantic period. However, we will focus on Jane Austen and her contribution to English fiction in this video. So thinking of Jane Austen, she was born in 1775. The period in which she wrote her writing, or the period in which she lived, was between 1775 to 1817. 1775 തൊട്ട് 1817 വരെയാണ് ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. So two important characteristics of Jane Austen are, she was called as the chronicler of English country life. ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമ ജീവിതത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി ചരിത്രരൂപേണ രേഖപ്പെടുത്തിയ എഴുത്തുകാരിയാണ് ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ. അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയാൻ ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ്റെ നോവലുകൾ വായിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ദ സോഷ്യൽ മോസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഓഫ് കൺട്രി സ്ക്വയർ. അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ പ്രത്യേക സ്ഥലം, ദൂരെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും അവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവരുടെ ആ ഗ്രാമം, കൺട്രി സ്ക്വയർ. സോ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി സ്ക്വയർ ഷീ അബ്സോർബ്ഡ്, ഷീ പിക്ചേർഡ് or she pictures the social most of the family. ആ പ്രത്യേക ചുറ്റളവിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കുടുംബങ്ങളിലെ ധാർമ്മിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി തൻ്റെ നോവലുകളിൽ കൂടെ ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. So she writes in her letters later that 3 or 4 families in a country village was little bit
of ivory on which I work. തൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള 1 2 3 കുടുംബം വീട്ടുകാരുടെ ജീവിതം മതി തനിക്കൊരു നോവൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ she simplified the novel and made it an accurate reflection of the English life. She simplified the English novel and made it an accurate reflection of the English life. നോവൽ എഴുത്തിനെ വളരെ ലളിതവൽക്കരിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ് ജീവിതത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു പകർപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ തൻ്റെ നോവലുകളിൽ കൂടെ. About the important novels that were written by Jane Austen, they are Sense and Sensibility. The first novel which was written by Jane Austen was The Sense and Sensibility, written in 1811. Then Pride and Prejudice, written in 1813. Mansfield Park, written in 1814. Emma in 1815. Northanger Abbey in 1817. Persuasion in 1818. So you need to note down all the names of all these novels, because for examination one of the questions surely will be based on these novels. So you need to know the names of the novels and also dates when they were published. ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ എഴുതിയ നോവലുകളുടെ പേരുകളും അതുപോലെ എന്നാണ് അവ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകുവാൻ. So she reminds us an endearingly popular writer. Jane Austen is a very popular writer. We know that her novels were translated to almost all the languages in the world. Even it is translated in many languages including Malayalam. ലോകത്തിലെ മിക്ക ഭാഷകളിലേക്കും മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിക്ക ഭാഷകളിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വളരെ ജനപ്രിയയായ എഴുത്തുകാരിയാണ് ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ. ഷീ ഈസ് എൻഡിയറിംഗ്ലി പോപ്പുലർ because of a keen observation of gender relations in the middle class England. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപപ്പെട്ട മിഡിൽ ക്ലാസ് മധ്യവർഗത്തെ, ശക്തരായി മാറിയ മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാല മധ്യവർഗത്തിനിടയിലുള്ള ജെൻഡർ റിലേഷൻസ്, സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ എഴുത്തുകാരിയാണ് ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ. Thank you for watching this video. We'll come with another video from the same chapter. Until then, goodbye to all.